Dr. Sabali heri mtazamaji popote pale ulipo, matumaini yangu kwamba ya siku yako inakwendea uzuri. Ijumaa hii ya 25 mwezi Novemba mwaka 2022, wakati na wasaa wa taarifa za Kirk Adhuhuri. Jina langu ni Vincent Kerosi. Vikao vya kamati ya bunge kuhusu masuala ya sheria na haki JLAC inayosikiliza malalamishi dhidi ya makamishna wanne wa IEBC vimeingia siku ya pili hii leo. Katika kikao cha asubuhi ya leo, mmoja wa walalamishi kwa jina Geoffrey Langat amewasilisha akisema kwa lengo la makamishna hao Francis Wanderi, Irene Masit na Justice Nyang'aya wakiongozwa naye naibu mwenyekiti Juliana Cherera lilikuwa kujaribu kuzima sauti ya wengi wa Wakenya kuhusu matokeo ya uchaguzi mkuu uliopita, na hivyo basi kutaka wang'atuliwe ofisini mara moja. The media statements, the timing, for those who are following, I was following critically every step that was being taken, because the election of a president was a serious duty. We went to vote for all members of parliament, MCS, but the final one, which gave us long nights, counting, verification, was that of the president. I followed clearly, many Kenyans followed, and we saw that at the moment the four commissioners that I've cited were reading their statements, it could not take more than 5 minutes. It was actually systematically, even the TVs were sharing the screen to show the commissioners reading their statements, the KICC presser by the Asimio group. It was a well-coordinated move. So the DAC test will confirm that they are one and the same people reading from the same script, probably even drafted by one person. At that level, you can draw inference as somebody who understands what's the movements of people. At the end of the day, you can draw an inference and say these activities cannot be by coincidence. I'm moving to the question on proxies. I request this committee to apply the circumstantial evidence principle. Based on the DAC test, you can draw a nexus. The connection, the link can be seen. The clear action of the IEBC commissioners from the day at the National Tallying Center, their movement from National Tallying Center to Serena, at the same time, there were activities by one function, which I can clearly say is Azimio, in trying to cause chaos at Bomas. They even issued statements, media statements, some few minutes, the IEBC commissioners are issuing statements. The following day, nearly the same time, they're issuing statements of similar nature. The percentages were quoted as not by Cherera, and the other figures which were quoted by Raila Odinga were nearly the same in terms of saying that the presidential election has not reached the 50+1%. The angle, the lenses they had were the same. They were saying the 50+1% has not been achieved. The true present statements had similar objectives. Na mtazamaji, vikao hivyo vinatarajiwa kuendelea mchana wa leo. Tukao tunakufahamisha mengi zaidi katika taarifa zetu za 12:30 jioni ndani ya mpango wa Kirk Macho. Mbali na hayo ni kwamba gavana wa Nandi Stephen Sang anaitaka serikali kusitisha uagizaji wa mahindi kutoka nje na badala yake kununua mahindi kutoka wakulima wa humu nchini. Akizungumza kule Kapsabet, Sang amewarai wabunge kuunda sheria itakayodhibiti kilimo na biashara ya mahindi nchini. Aidha, gavana huyo analitaka bunge kumwagiza waziri wa biashara na viwanda Moses Kuria kufika bungeni ili kuelezea mikakati ya serikali ya kuwalinda wakulima wa humu nchini. As we continue harvesting our maize, the government at the national level is collecting money. They are reallocating their resources into providing food, but we have not seen them coming to the country to buy maize. Why do you want to import maize to go and distribute in the areas of our country that are facing famine when we have maize in our region? Why don't you start by moving up and buying the maize from ourselves? Why are you supporting foreign farmers more than your own farmers?
Mbali na hayo ni kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewasili jijini Juba, Sudan Kusini kwa michezo ya bunge la Afrika Mashariki IALA. Wetangula aliambatana na wabunge kutoka humu nchini wataka kushiriki kwenye michuano hiyo. Wabunge kutoka mataifa ya Uganda, Demokrasia ya Kongo, Tanzania na Burundi vile wakiwa wamewasili nchini humo kwa michuano hiyo itakayohusisha mchezo wa soka au kandanda, riadha, mpira wa vikapu, volleyball miongoni mwa michezo mingine. Kulingana nayo, Wetangula kufanyika kwa michuano hiyo nchini Sudan Kusini ni ishara kwa taifa hilo limepiga hatua kubwa katika kuafikia amani na usalama. Today we have arrived in Juba for East African Legislative Games, which brings together parliamentarians from all the 7 East African community countries. It is a mark of approval and a mark of appreciation of the peace situation in the South Sudan. That members of parliament from Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi, DR Congo, and the South Sudan itself are going to congregate here for a major bonanza of sports is a very telling story that South Sudan has come of age, that South Sudan can now hold a magnitude of this nature in terms of sports, and the coming of members of parliament has a very symbolic effect on South Sudan because it is the members of parliament that legislate policies that unite the East. Na waziri wa utumishi wa umma Aisha Juma amezindua hazina inayopania kuwasaidia na kuwainua wajane kote nchini. Hundi ya takriban shilingi milioni 7.2 imetolewa kwa vikundi mbalimbali vya wajane ikilenga kuboresha maisha ya wajane hao kote nchini. Wakati huo waziri Juma amesema kuwa kutakuwepo na fedha za mkopo zitakazotolewa kwa wajane husika. A product named Thamini Loan targeting widows. I am happy to launch the new facility here to address the challenges facing widows to ensure a secure and enhanced income to improve their livelihoods. Today, WEF will issue checks worth 7.2 million to Magarini constituency to benefit 16 groups. Nikiwa nimesimama hapa kwa ajili ya wajane, nikiwaarifu wajane msilale nje na kuchekelewa huko kwa kuwa mwajane. Kufelewa si ugonjwa. Nikisimama hapa, sisi wajane tuko 14 katika hicho kikundi. Ninatokea Malindi, kikundi chetu ni New Market, sauti ya wajane, na tunaendelea vizuri kwa sababu ya women suppress. Tukisalia katika mwambao wa pwani ni kwamba tamasha la utamaduni linalofanyika kila mwaka kule Lamu limeng'oa nanga. Maelfu ya watalii wa humu nchini na hata kutoka nje wakifika katika kaunti hiyo. Tamasha hilo ni la 20 limefanyika baada ya kusitishwa kwa miaka 3 kufuatia makata yaliyowekwa ili kuzuia msambao zaidi wa virusi vya corona. Tamasha hilo la siku 3 liliandaliwa na kaunti ya Lamu litakamilika siku ya Jumamosi. Naibu wa Rais Rigathi Gachagua akitarajiwa kuhudhuria pamoja na viongozi wengine serikalini. Na tunafurahia kuwa watu wameitikia mwito, wageni wengi wamekuja Lamu, na ile nataka kuhakikishia ni kwa mwanzo upande wa usalama. Nilikaa na county security ile county security team na tumepanga mikakati kuhakikisha kuwa wageni watakuwa salama. Ni njia moja ya kuleta biashara kwetu Lamu, na vile vile Lamu kupewa jina la kisiwa cha tamasha, Island of Festivals. Na huu ndio utamaduni wetu wa Lamu, na hivi ni vitu tunatumilia especially kwa watalii. Lakini sasa imekuwa ni mtanganyiko, hata Waswahili pia wananunua hiki kitu.
na kisha tunawafundisha na watoto wetu. Lao si tumeondoka, basi na wale watoto wetu nao watapata kuendelea na huu utamaduni wetu. Lamu ni kuna nyumba za zamani za kifalme. Tukileta culture hiyo, manifesto ya culture italeta advertisement kwa ulimwengu mzima. Wageni watakuja kwa wingi, watakuja kuinvest katika cha kutembea Lamu, wanaweza kupendezwa na Lamu, ile environment au ile scenery ya Lamu ipende. Wageni wainvest wengi, wanunua majumba wajenge hapa ili kipao cha utalii kiongezeke. Na wataalamu wa masuala ya afya katika kaunti ya Embu wamelalamikia ongezeko la visa vya udumavu kwa watoto kwa ukosefu wa lishe bora. Kulingana na wataalamu hao, watoto wanaoathirika ni walio kati ya umri wa miaka 2 hadi 5 na kwa kukosa kupokea malezi mazuri, kama kukosa chakula na hata kunyonyeshwa vema wakiwa wachanga. Hali hiyo ya udumavu inachangia mtoto kuonekana mdogo zaidi ya miaka yake, haswa urefu. Vile vile wengi wao huwa na kilo za chini mno, kinyume cha kawaida. Embu County stunting levels are at 26.8%, which is above the national percentage, and this is such a worrying trend because that means that the Embu children are not able to achieve their full potential. Because nutrition helps someone to grow and helps an individual to grow holistically, physically, mentally. And that means for Embu community, our children will not be able to achieve their full potential. That means they are not able to be the best in their schools. They will not be able to be the best in their careers, because what stunting does, stunting limits one's potential. Stunting means you're short for your age. And being short for your age is not just the height, but it means that you have been limited mentally and physically. You're not able to grow beyond. And stunting, key to note, can only be addressed up to when the child is 2 years. So beyond 2 years, when you come to the health facility and your child is stunting, the health workers can only manage. So this is within the 1,000 days. That is from 0 to 2 years is the only time that stunting can be addressed. Tunahimiza watu waattend kama clinic 4 kwa at least 4, but kama inawezekana naweza fanya hata 8. So 4 ANC, 4 clinics za kina mama, tunaona percentage kidogo sana yenye wanafanya 4 clinics. So ningetaka kuhimiza kwamba ukishajua kama uko na mimba, the earliest possible tuanze kufanya hizo clinics, ndio sababu mpatiwe hizo mawaidha kwa hizo clinics, na diposa tuanze malezi bora mtoto akiwa kwa nini. Na dakika 14 zimesalia kugonga saa 7 mchana saa za Afrika Mashariki. Ni ruhusu niweke kikomo papo, lakini mwisho wa taarifa hizi ndio mwanzo wa maandalizi wa taarifa za Kirk Macheo namo saa 12:30 jioni. Naitwa Vincent Kerosi. Wachani kwene nitazame mchezo wa kandanda kati ya timu ya Iran hii dhidi ya Wales. Iran waliwapiga wale wa jamaa kutoka Afrika, si wale. Acha nitakwambia kesho aliyepigwa nani, lakini tutatazama mchezo huo alafu baadaye tutakuletea taarifa kamili ndani ya Kirk Macheo. Jina langu ni Vincent Kerosi. Kwa heri kwa muda.